Hey guys, welcome back to our channel. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், நம்ம தளபதி விஜய் பர்த்டே போஸ்டர் மேக்கிங் எப்படி நம்ம ஃபோட்டோ வச்சு பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Picsart ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ரெட் பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிஎன்ஜினா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெட் பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, வேறு எந்த பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இதில் ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்கும், அது ஜூம் பண்ணால் தெரியும். பிசிலேருந்து பண்ணால் தெரியும், இல்லை ஃபோனில் பார்த்தா தெரிய மாட்டேங்குது. ரெட் பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த தேர்ட் இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணாலும் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்படி வச்சுக்கிறேன், அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த கார்னரில் வைக்க முடியும். கரெக்டாக அந்த சைடில் உள்ள மாதிரி தர மாதிரி வச்சுட்டு ஓரத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓரத்தில் வச்சுட்டு அகைன் ஆட் ஃபோட்டோ போய்க்கோங்க. போயிட்டு இந்த ரங்கோலி பிக்சரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு அதை இப்படி வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த தேடி கீழே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ அகைன் ஆட் ஃபோட்டோ போயிட்டு இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு லேயரில் போய் இது மூடன்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்மோக் ஆட் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க. அப்ளை கொடுத்துட்டு அகைன் 2 பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கொடை மாதிரி இருக்க பேஞ்சு இந்த காரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துவாங்க. பேக்கிங் ஒரு பேஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மோசன் மாதிரி இருக்கிறது இந்த காரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா பெருசு பண்ணி. ஓகே, நம்ம மெயின் டைட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே உங்கள் நேம் என்ன கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணல போயிட்டு டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வச்சிடலாம். வச்சுட்டு ஆட் ஃபோட்டோ போயிட்டு தளபதி இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சைடில் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த 61 இடத்துல வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் சின்னதாக. ஓகே, வச்சுட்டு இப்போ உங்கள் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்கள் இமேஜ் வந்து தளபதி இமேஜுக்கு பேக் சைடு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க. ஒரு ஃபைனலாக ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பார்ட்டி பேப்பர் தான். ஓகே, இந்த இடத்துல வச்சு இந்த வீ மேலே கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க, அந்த எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.